Fire Training, Entrenamiento de Fuego for Gary and Julie Driver Farms. Topics or temas. We'll talk about types of fires, hazard identification, extinction, the evacuation plan, and prevention. Tipos de incendios, identificación de peligros, extinción, plan de evacuación, y prevención. There are 5 different types of fires. These are A, B, C, D, and K-type fires. Están 5 tipos de incendios. Están A, B, C, D, o K. Class A, Clase A. These are from wood, paper, cloth, rubber, or plastic. Están de madera, papel, ropa, caucho, plástico. Use wall-mounted fire extinguishers or water. Use algo o los extintores montadores en el pared. Class B, Clase B. These are from oil, grease, paint, gases, aerosols, or gas or diesel. Están de petróleo, grasa, pintar, gases, aerosoles, gasolina, o diesel. Always use wall-mounted extinguishers. Solamente use los extintores montados en la pared. Class C, Clase C. These are from power cords, electric tools, outlets, wiring, computers, and appliances. Están de cables de energía, herramientas eléctricas, outlets, alambrado, ordenadores, y accesorios. Use only wall-mounted extinguishers. Use solamente los extintores montados en la pared. Class D, Clase D. These are from chemicals, fertilizers, pesticides, magnesium, sodium, and certain batteries. Son de químicas, fertilizantes, pesticidas, magnesio, sodio, y baterías. Use only wall-mounted extinguishers. Use solamente los extintores montados en la pared. Class K, Clase K. These are kitchen fires from animal fats, vegetable fat, butter, and cooking oil. Están encendidos de cocina. Son de grasa de animales, grasa de vegetales, mantequilla y aceite de cocina. Use only wall-mounted extinguishers. Use solamente los extintores montados en la pared. Hazards, peligros. Hazards include straw, coveralls, portable heaters, wiring, fuel, cigarettes, welders, and chemicals. Peligros incluyen paja, overoles, fuel, calefactor portátil, alambrado, cigarrillo, soldador, y químicos. What class? ¿Qué clase? Overalls, fuel, portable heater, wiring, welders, straw, and chemicals. Extinction, extinción. Attempt to extinguish the fire if it is safe, and use the nearest wall extinguisher. Intento de extinguir. Si es seguro, utilice el extintor de pared más cercano. If extinguished, si se extingue. Notify your supervisor. Share the fire details and file a report with the Dunnigan office. Notifique a su supervisor. Comparta los detalles. Presente un informe con Dunnigan office. If unsafe or not extinguished, notify everyone. Evacuate the building. Meet in the evacuation area. Contact the fire department. Notify your supervisor and share the details. And finally, file a report with the Dunnigan office. Si no es seguro o no se ha extinto, notificar a todos. Evacuar. Reunirse en la evacuación zona. Póngase en el contacto con el fuego departamento. Notifique a su supervisor. Compartir detalles. Archivo de información con la oficina Dunnigan. Evacuation. Evacuación.
Stop what you are doing and use the nearest exit to leave the building and meet in the evacuation area. Detenga lo que está haciendo y use la salida más cercana para salir del edificio y encontrarse en el área de evacuación. Here is the emergency map for the Grimes shop. Este es el mapa de emergencia del shop in Grimes. Prevention. Prevención. Keep it clean. Keep flammable materials away from open flames. Use PPE. Keep the exits clear. Dispose of items properly. Check wiring daily. Turn off equipment when you're done. And store materials properly. Manténlo limpio. Mantén materiales inflamables lejos de las llamas. Utilizar PPE. Mantener las salidas claras. Deshacer los artículos apropiadamente. Verifique el cableado a diario. Apagar el equipo cuando terminado. Y almacene los materiales apropiadamente. And that is all for today. Thank you for your time. Eso es todo por hoy. Gracias para su tiempo. Lifting safety. La seguridad del levantamiento. For Gary and Julie Driver Farms. Lifting techniques. Lift with your legs and not your back. Follow these steps. Have a neutral back. Align your head, shoulders, hips, knees, and ankles. Bend your knees. Grab the object from the bottom and get a good grip. Keep your spine erect. Lift your body and the object up with your legs. Get help with large objects. Know your limits. Do not lift objects that are too heavy for you to lift. No person should ever lift more than 100 pounds alone. And do not twist while lifting. Técnicas de levantamiento. Elevador con sus piernas y no su espalda. Siga estos pasos. Tiene una espalda neutral. Alinear la cabeza, los hombros, las caderas, las rodillas y los tobillos. Doblar las rodillas. El objeto de la parte inferior del gancho agarrador. Obtener un buen agarre. Espalda recta. Levante su cuerpo y el objeto hacia arriba con las piernas. Obtener ayuda para levantar objetos más grandes. Saben sus límites. No levante objetos que son demasiado pesados para que levante. Ninguna persona debe levantar más de 100 libras solo. No toreza su cuerpo mientras levanta. Watch the following video on lifting techniques. In order to perform a safe lift, first protect your back with neutral posture. This is the strongest and most balanced position where stress is most minimal. Align your ears, shoulders, hips, knees, and ankles. Keep in mind that the farther out of neutral you are, the greater the likelihood of injury when holding or carrying a load. When squatting down to lift a load, assure that only your hips extend out of alignment with your ears, shoulders, knees, and ankles. Because the spine acts as a large spring to help reduce the muscle load, when we release energy with our spines, we correctly force our muscles to do all the work. Get a good grip and make sure that the grip surface is free of hazards. Use your legs, not your back, to lift. If you're lifting objects from a lower height, as much as possible, limit bending your knees more than 90 degrees as it increases the risk of injury. Also, minimize bending at the waist. If bending, keep the back straight and not bowed forward. Miren el video sobre técnicas de levantamiento. Para levantar un objeto de manera segura, primero proteja su espalda con una postura neutra. Esta es la posición más fuerte y equilibrada, y el esfuerzo es mínimo. Alinee las orejas, los hombros, la cadera, las rodillas y los tobillos. Tenga en cuenta que cuanto menos neutral sea la posición en la que se encuentra,
mayor será la probabilidad de sufrir una lesión cuando sostiene o lleva una carga. Cuando se ponga en cuclillas para levantar una carga, asegúrese de que solamente la cadera quede desalineada con las orejas, los hombros, las rodillas y los tobillos. Debido a que la columna vertebral funciona como un resorte gigante para ayudar a reducir la carga en los músculos, es correcto que utilizamos nuestros músculos para realizar toda la tarea. Asegúrese de un buen agarre y que la superficie de agarre está libre de peligros. Utilice las piernas, no la espalda, para levantar. Al levantar los objetos desde una altura más baja, tanto como sea posible, limite doblar las rodillas más de 90 grados, ya que aumenta el riesgo de lesiones. También minimice doblar la cintura. Al doblarse, mantenga la espalda recta y no inclinada hacia adelante. Which are good and bad? Pause the video and record your responses. When you are ready, press play to see the correct answers. ¿Cuáles son buenos o malos? Pausa el video y graba tus respuestas. Cuando estés listo, presiona play para ver las respuestas correctas. Summary. Lift with your legs. Do not lift with your back. Keep your spine neutral. Do not lift more than 100 pounds alone, and grab items from the bottom. Resumen. Levanta con tus piernas. No levantar con la espalda. Mantén tu columna vertebral neutral. No levantar más de 100 libras solo. Grab artículos desde la parte inferior. Don't forget to take your hand out, and thank you. No se olvide de tomar su folleto. Y gracias. Spills and slip trip fall safety. La seguridad de derrames y resbalón, tropezón y caída for Gary and Julie Driver Farms. Topics include slip, trip, fall definitions, knowing and recognizing hazards, hazard controls, safe behaviors, spills, and a conclusion. Las temas incluyen resbalón, tropezón, caída, definiciones, conocer y reconocer peligros, controles de riesgo, practica comportamientos seguros, las derrames y conclusión. Definitions. Slips are falling backward due to loss of traction between the feet and the ground. Trips are falling forward due to foot or leg arrest by obstacles, including clutter, cables, or uneven surfaces. Falls occur on the same level of the surface or any high places, including ladders. Falls are also a loss of balance. Definiciones. Resbalón, estancarse hacia atrás debido a la pérdida de la tracción entre los pies y suelo. Tropezón, la caída hacia adelante debido a pie o la pierna a la detención de obstáculos. Son de desorden, cables o superficies irregulares. Caídas están en el mismo nivel de la superficie o en cualquier lugar alto, por ejemplo, escaleras. Pérdida de equilibrio. Know and recognize hazards. When you see risks, remove or eliminate them. This includes spills, including oil, antifreeze, and fuel, poor housekeeping, such as trash, empty bags and boxes, and clutter and obstacles. Report other hazards, such as uneven walkways, poor lighting, unsecured rugs, hanging equipment, and elevated machine implements, such as headers. Conocer y reconocer peligros. Cuando ves ciertos riesgos, borrarlos o eliminarlos. Por ejemplo, los derrames de aceite entre congelante y combustible. Mala limpieza, por ejemplo, basura, bolsas y cajas vacíos.
y desorden o obstáculos. Informe otros peligros, por ejemplo, caminos irregulares, iluminación pobre, alfombras inseguras, equipos colgando y elevada de máquina implementa, por ejemplo, cabeceras. Hazard controls. Maintain clean walkways and floors. Report and repair uneven surfaces. Have adequate lighting. Use water-absorbent mats in slippery areas, such as entering the office. And use proper fluid drainage equipment, such as drip trays, mats, cardboard, and more. Controles de riesgo. Pasarelas y mantenimiento limpiar pisos. Informe y reparación de superficies irregulares. Tener una iluminación adecuada. Esteres absorbantes de agua de uso en las áreas resbaladizas. Por ejemplo, en la entrada de la oficina. Use el equipo de drenaje de fluidos adecuado, bandejas de goteo, alfombras, cartón y más. Practice safe behaviors. Always wear appropriate clothing, such as non-slip shoes and rubber-soled shoes, not leather soles. Do not run, but walk. Be aware of your surroundings, including floor discoloration, wet floor signs, and clutter and trash. Practica comportamientos seguros. Siempre usas ropa adecuada, zapatos antilizantes y zapatos con suela de goma, no suela de cuero. No se ejecutan. Caminar. Ser consciente de sus alrededores, por ejemplo, descoloración baja, piso mojado firmas y desorden y basura. Spill prevention. Inspect for hazards daily. Label materials and store materials correctly. Chemical products go in the chemical shed. Close the containers, leave space between containers, and always follow OSHA regulations. La prevención de derrames. Inspecciona los peligros diaria. Etiqueta los materiales. Almacenar los materiales correctamente. Productos químicos en la vertiente química. Cerrar los contenedores. Deje espacio entre los contenedores y siempre siga OSHA reglamentos. Spill response. Use PPE, personal protective equipment. Clean up spills immediately and report them if necessary, such as hazardous materials. Use the wet floor signs, and for chemical spills, follow the cleaning instructions located in the SDS binder in the office. Respuesta a derrames. Use PPE, equipo de protección personal. Limpie derrames inmediatamente. Y informe si es necesario, por ejemplo, los materiales peligrosos. Carteles de piso mojado de uso. Derramamientos químicos. Siga las instrucciones de limpieza en la SDS carpeta en la oficina. Conclusion. Slips, trips, and falls do occur, but we can reduce them. Keeping the workplace clean, spill-free, hazard-free, and garbage-free helps. Be careful of your surroundings and always follow proper cleaning and storage techniques. Conclusión. Resbalones, tropezones y caídas ocurren, pero podemos reducirlas. Mantenga el lugar de trabajo limpio, libre de derrames, libre de peligros y libre de basura. Ten cuidado de tu entorno y siga siempre las técnicas de limpieza y almacenamiento adecuadas. Don't forget your handouts, and thank you. No olvide sus folletos, y gracias. Heat illness, enfermedad del calor. Overview, información general. We will talk about heat exhaustion, heat stroke, their many symptoms, prevention, and treatment. Vamos a hablar al agotamiento por calor, golpe de calor, los muchos síntomas, prevención y medicación. Causes, las causas.
Causes include high temperature, humidity, direct sun, heavy, warm clothing, and increased activity. Las causas incluyen altas temperaturas, humedad, sol directa, ropa pesada y abrigada, y actividad incrementada. Heat exhaustion, agotamiento por calor. Symptoms include headache, dizziness, fainting, profuse sweating, and extreme weakness. Síntomas incluyen dolor de cabeza, mareo, desmayo, abundante sudoración y debilidad extrema. Heat stroke, golpe de calor. This includes dry skin with no sweat, rapid pulse, nausea and vomiting, confusion, or seizures and unconsciousness, piel seca sin sudor, pulso rápido, náusea y vómitos, confusión, convulsiones y inconsciencia. Prevention. Drink lots of water. Wear light clothing. Use sun protection. Avoid caffeine. And take 10-minute breaks every 2 hours in the shade. Bebe mucha agua. Usen ropa ligera. Usen protección solar. Evita la cafeína. Y tomen 10 minutos descansa cada 2 horas a la sombra. Treatment. Medicación. Notify your supervisor. Administer first aid if you are trained to do so. Move to a cool, shaded area. Remove extra layers. Fan or mist the person. And provide cool water without ice. Notifican supervisor. Administran primeros auxilios. Muévete a una área fresca y sombreada. Eliminan capas. Abanican o nieblan la persona. Proporcione agua fresca sin hielo. What do you do? ¿Qué haces? Amanda was working in the sun. She is now sweating a great deal and feels nauseous. What do you do? Amanda estaba trabajando al sol. Ella ahora está sudando mucho y siente náuseas. ¿Qué haces? Take her to the shade. Provide her with water without ice, and suggest that she remove her sweater and wear her short-sleeved shirt to cool down. Llévala ella a la sombra. Dale ella agua sin hielo. Y sugiérele que ella quiten el suéter y que se pongan su camisa de manga corta para que se enfríe. What do you do? ¿Qué haces? Luis is working in the sun. He is now hot, is not sweating, and is confused. What do you do? Luis está trabajando al sol. Él ahora está caliente, no está sudando, y está confundido. ¿Qué haces? Call your supervisor or 911 immediately. Take him to the shade, remove his sweater, and provide him with water without ice. Talk to him and keep him from passing out. Llame a su supervisor o al 911 inmediatamente. Llévalo a la sombra. Quítate el suéter y dale agua sin hielo. Habla con él y evita que se desmaye. That is all. Está todos. Thank you for your time. Gracias para tu tiempo. Tractor and Harvester Operations Safety. La seguridad de la operación de tractores y cosechadoras. For Gary and Julie Driver Farms. Today's topics include what to do before operation, PPE, equipment startup, equipment operation, and equipment shutdown. Las temas incluyen antes de la operación, PPE, puesta en marcha de equipos, operación de equipos y apagado del equipo. Before operation, antes de la operación, inspect for hazards, have proper training, wear PPE, service the equipment, and inspect the equipment. Inspeccionar los peligros,
tener entrenamiento, use PPE, servicio del equipo y inspeccionar el equipo. PPE includes long pants and sleeves, boots, reflective vests, eye protection, and ear protection. PPE incluyen pantalones y mangas, botas, chalecos reflejantes, protección ocular y protección auditiva. For equipment startup, ensure that you have proper training. Use PPE. Close the doors. Sit properly and fasten your seatbelt. Para la puesta en marcha de equipos, formación adecuada. Use de PPE, cierra las puertas, sientarte correctamente y use su cinturón. Equipment operation. Watch for people, watch for hazards, reduce speed when turning, always ride alone, do not operate if you are dizzy, and use your lights 30 minutes before sunset. Operación de equipos. Ser consciente de la gente, ser consciente de los peligros, reducir la velocidad al girar, siempre viaja solo, no operar si mareado. Usa las luces 30 minutos antes de la puesta del sol. When moving down county roads, always stay in your lane. Do not pass, use your flashers, and flag areas that extend more than 3 feet beyond the equipment. Al moverse para las carreteras del condado, quédate en tu carril, no pasar. Use tu intermitente y marcar áreas que se extienden más de 3 pies más allá del equipo. When shutting down the equipment, set your parking brake. Turn off implements, allow 10 to 15 minutes for cooldown, turn off the equipment, and replace the key. Cuando apagado del equipo, poner el freno de estacionamiento. Desactivar implementos. Deje 10 y 15 minutos, apagar equipo y reemplace la llave. This concludes the presentation. Thank you for your time. Esto concluye la presentación. Gracias para tu tiempo.